Titled this talk Transitional Spaces, as it resonates with many aspects of my practice. Я назвал этот «Переходные пространства», и это название лучше многим аспектам моей практики. Like the transitional space between disciplines. Мне всегда было интересно пространство перемещения, переходы между различными дисциплинами. So our work often sits at the intersection of traditional areas of art, performance, music, architecture, and even sciences. Моя работа находится в пересечении разных дисциплин, как искусство, музыка, даже наука. And in many ways, our work explores the threshold between things like the analog, the digital, real and illusionary experiences, the natural and the artificial. Во многих смыслах моя работа исследует переход между искусством и настоящим, аналогом. So with this in mind, rather than expressing our concepts through material objects or passive experiences, our work is better understood as events in time. Наша работа больше похожа на события во времени, where the performance of light, sound, and movement unfold, and the ideas can be comprehended. Идеи могут быть поняты как процесс взаимодействия, разворачивания света и звука. So before I give you some examples of these observations in our work, I'll give you a quick background on me and the origins of UVA. Перед тем, как я покажу несколько примеров нашей работы, я хотел бы рассказать о истоках себя и United Visual Artists. I studied fine art sculpture and graphic design at art school. So I spent half the week learning about typography and communication design, and the second half working in three-dimensional space in the fine art sculpture studios. Я обучался в школе искусств, и половину времени я тратил на исследование изящных искусств, коммуникации, другую половину тратил на исследование трехмерного моделирования. And I'm quite old now. I went to college in the mid to late 90s, so I witnessed the beginning of the digital revolution. So I witnessed the world change from a very analog world to a very digital one. Мне уже довольно много времени, я был в колледже в середине 90-х годов, и я сумел запечатлеть, засвидетельствовать переход от аналоговой системы, аналоговой сферы жизни к цифровой. When I left college, I worked as a freelance designer, and I found myself designing scenography, performing artists. Когда я закончил колледж, я разрабатывал сценографию для выступающих артистов. I was a huge fan of a band called Massive Attack, and I heard that they wanted to design a big visual part component to their tour for the first time. So I managed to get a meeting with the band to see if I could sell them an idea, a concept. Я был большим фанатом группы Massive Attack, и когда я услышал, что они для своего первого тура хотят сделать потрясающее визуальное событие, я встретился с ними и попробовал продать им свою собственную идею. And this was back in 2003, so it's a long time ago now. And I proposed an idea to present ideas in text form and numerical form using no imagery at all. Это было в 2003 году, и я предложил свою идею передать им лишь в текстовой и цифровой форме, без каких-либо картинок. And the idea was to create a window to a world of information with things like statistics, news, misinformation, disinformation, and the idea was to highlight the challenges of living in an information age, and this was way before any social media. Идея была в том, чтобы демонстрировать лишь цифры, какие-то статистики из информационного века
социальные медиа. This led to a 15-year relationship with the band, iterating ideas, sometimes they were political. And this allowed the band to communicate with the audience in a very direct way. Наши отношения с группой разворачивались на протяжении 15 лет. В каком-то смысле они были политическими. Мы все это время взаимодействовали с группой. And we created a system where we actually updated it on a daily basis and translated all the information into the local languages. I believe we've been to Russia a number of times. I remember one show in particular in St. Petersburg, which was a really amazing show. Мы разработали систему, и с этой системой в этой системе мы взаимодействовали с группой день ото дня, переводя вот эту сценографию, которую вы видите, на все местные языки. Я думаю, эта группа была в Санкт-Петербурге, это было замечательное событие. But I think what is one of the really important aspects to this collaboration is that it defined UVA's process and the collaborative nature of our practice. Но что было гораздо более важным в этом взаимодействии, то, что именно вот это взаимодействие с группой Massive Attack определило то, как UVA строит свой процесс взаимодействия с другими артистами и группами. You know, I couldn't make these shows on my own. I'm actually not very technical. So I began working with programmers and engineers to design software tools and make physical displays. And this was a very unusual thing to do, to have designers, artists, programmers, engineers working together back in 2003. But now it's a very familiar thing. It's very common to see these different disciplines working together. Я сам технический человек, и поэтому я могу сам разрабатывать подобные шоу. И было очень интересно работать на стыке дисциплин с инженерами, художниками и программистами. И несмотря на то, что это было довольно сложно в 2003 году, сейчас все больше можно видеть стык таких дисциплин в реальной жизни все чаще. We worked with lots of different musicians, performing artists, but I had a desire to make my own artworks quite early on, the early years of UVA. So we seeked out opportunities to create installation pieces, and this is the first installation that we were commissioned to make at the V&A Museum in London. В то время как мы работали со многими художниками выступающими, нам всегда хотелось с самого начала делать ей собственные инсталляции, собственного производства. И вот это одна из наших первых инсталляций в Венском музее Лондона. So this work is titled Volume. It's a light and sound installation, sculpture, and it's made of 50 columns. Light columns, and each column had its own speaker. So it was a 50-channel sound, light and sound field where we asked Massive Attack to make the music for us this time round. Эта инсталляция называется «Volume», объем, и она состоит из 50 колонн. Это аудиовизуальная инсталляция. В каждой колонне расположен, помимо светодиодной подсветки, еще и собственный динамик. То есть музыка, которая воспроизводилась внутри этой инсталляции, была 50-канальной. И в этот раз мы снова работали с Massive Attack, но теперь уже они делали музыку для нас, а не мы сценографику для них. So as people walked into the installation, they created ever-changing compositions of light and sound. There was a sensor that tracked the movement and activated the grid. So the complexity emerged from people moving around and the interaction with each other and the space. Как только люди заходили в пространство этой инсталляции, их расположение само модифицировало и создавало музыку. Люди, подходящие к тем или иным колоннам, переключали разные треки, и именно их взаимодействие и перемещение создавало итоговое ощущение, итоговый звук. So it was like we had dissolved the line between the stage and the audience and allowed the audience to become
the performers. И грань между сценой и публикой тем самым размывалась. Публика в таком смысле становилась выступающим артистом. From that point onwards, our work has continued to diversify. Our works can be small and self-initiated, found in a gallery space or in group shows. Наша работа дальше становилась все более разнообразной. У нас были индивидуальные шоу, групповые шоу. Then there's temporary commissions for museums and other types of institutions. Мы делали заказы для музеев и других заведений. And then there's works that are sort of touring, presented in public spaces. Мы также отправлялись на туры и демонстрировали свои работы в общественных пространствах. And there's also permanent artworks which are more architectural in their nature. И также помимо временных инсталляций, которые были показаны на прошлом слайде, у нас есть и постоянные инсталляции, которые более архитектурны в своей природе. We have worked on a number of dance projects, traditional ballet. This is an image of a project that we created in collaboration with the choreographer Benjamin Millepied at the National Opera of Paris. Также мы работали с танцевальными проектами. Вот здесь вы видите нашу работу в сфере традиционного танца. Мы работали с хореографом Benjamin Millepied. And also contemporary dance. This is a recent show that we designed titled Creation, Destruction. Sorry, not Creation, Destruction, Frontera, with the animals of distinction. Также мы работали и в сфере более современного танца, contemporary. Эта работа называется Frontera. And occasionally we collaborate with specialists in completely different fields, such as fashion. This is a picture taken from a catwalk show we designed for Burberry. Также мы работали с специалистами из совершенно других областей, таких как мода. И это наша работа для показа мод от дома Барбари. So as you can see, the work is very diverse, but I'm really interested in these transitional spaces, creating works in places that weren't necessarily intended for their sole purpose, and this is what, you know, really excites us still to this day. Наша работа очень разнообразна, но все-таки, что больше всего меня возбуждает и восхищает, это работа как раз над переходными пространствами, такими, как были продемонстрированы на предыдущих слайдах. You know, at UVA, I've always tried to make a space for making and experimentation. UVA для меня это всегда пространство созидания и экспериментирования. Only occasionally do we outsource fabrication for really big projects. Лишь иногда мы занимаемся большими проектами. Otherwise, we try to make everything ourselves in our workshop. Поправка. Лишь иногда мы пользуемся помощью больших проектов. Во все остальные моменты мы разрабатываем инструменты для наших выступлений в собственной мастерской. We explore digital and physical mediums in parallel. Мы параллельно исследуем и цифровые, и физические объекты реального мира. I believe it's important not to be limited by technology or your tools. If there isn't a tool for the job, then we try to make them ourselves. Я считаю, что мы должны быть ограничены текущей технологией или отсутствием инструментов для нашей работы. Если таких инструментов нет, то нам придется их самим сделать. Okay, so now I want to talk a bit more detail about our projects and our processes.
Теперь хочу в более подробных деталях описать наши проекты и наши процессы работы. There are so many projects, it's difficult to choose, so I'll be looking at one exhibition that we presented in London just before the pandemic. У нас столько проектов, даже сложно выбрать какой-то один для объяснения. Выберем тот, который мы показывали в Лондоне только за некоторое время до начала пандемии. It was held at an exhibition space called the 180 Strand in London, and it was titled Other Spaces. Наша инсталляция называлась Other Spaces, другие пространства, и она показывалась в пространстве для наблюдения, для показа инсталляций в Лондоне. The exhibition consisted of 3 installation works that already existed, but we adapted them for the space: Our Time, Vanishing Point, and the Great Animal Orchestra. Выставка состояла из 3 инсталляций, которые уже были у нас в наличии, но мы их адаптировали под именно эту выставку. Называлась «Исчезающая точка», «Vanishing Point», «Наше время», «Our Time». And what was the third? «Vanishing Point», «Our Time» and The Great Animal Orchestra. И «Великий оркестр животных». So the title reference a Michel Foucault essay of Other Spaces. Название — это отсылка к Мишелю Фуко эссе из Other Spaces. In the essay, Foucault talked about heterotopias. Это эссе Мишеля Фуко, и в своем эссе, в своем очерке он описывал утопии. Unlike a utopia, which is completely fictional, a heterotopia is part real and part fictional. Поправка, он описывает гетеротопии. В отличие от утопий, которые полностью фиктивны, гетеротопии наполовину реальны, наполовину фиктивны. So a mirror is a good example of this, or a very decorative garden. These are both heterotopias. Примеры гетеротопии — это, например, зеркало или очень-очень декоративный сад. I thought that this phrase resonated well with the work that UVA makes, because our installations could be considered as spaces within spaces or microcosms that are part real and part illusionary. Именно вот это понятие очень сильно резонирует с тем, что делает UVA, и потому что наши инсталляции являются такими микрокосмами, пространствами внутри пространств и переходными точками между реальным и вымышленным. So the three installations. The first one was Our Time, which is a kinetic installation made from mechanically controlled pendulums. Первая инсталляция под названием Our Time, «Наше время», является кинетической инсталляцией, состоящей из маятников под электронным управлением. And then there's Vanishing Point, which I refer to as being programmable architecture, and this is being shown at the Intervals Festival. Наша вторая инсталляция называется Vanishing Point, «Исчезающая точка». Это то, что я сам называю программируемой архитектурой, и эта инсталляция демонстрируется на фестивале Intervals. And then there's the Great Animal Orchestra, which is a collaborative and environmentally themed work. Также есть и Great Animal Orchestra, Великий животный оркестр. Это работа, созданная в коллаборации и является средой, в которую можно погрузиться. So first we'll look at Our Time, which is a kinetic light and sound installation. Первая работа Our Time — это инсталляция, основанная на кинетических эффектах, свете и звуке. This installation was made of 5 moving pendulums, each with lights and speakers integrated at the end of each pendulum arm. Инсталляция состояла из 5 маятников, и в каждый маятник был интегрирован и источник света, и динамик. But we have shown it in a number of configurations. This is a larger iteration of the work shown in Tasmania at the Mona Museum.
using 21 pendulums. Мы показывали ее в разных конфигурациях. Например, здесь, в Тасмании, в музее Мона, мы использовали 21 маятник. And this work is designed to manipulate our perception of time. Эта работа предназначена для того, чтобы манипулировать нашим ощущением времени. We wanted to make a space for contemplation and disrupt the forces that govern our existence, such as time, space, and gravity. Мы хотели создать пространство для размышлений, пространство, которое разрушало бы обычные силы, которые действуют над нашей жизнью, такие как время, пространство и гравитация. The idea started with a simple debate in the studio, with questions like, what is time actually? How long is a moment? Все началось с обсуждения в нашей студии насчет вопроса, что же такое время и сколько занимает один момент. Do we all experience time in the same way? How long is a second? Can we manipulate people's experience of time? Воспринимаем ли мы время одним и тем же образом? Секунда — это много или мало? Как мы можем манипулировать восприятием времени других людей? Apparently, our most accurate measurement of time is over 9 billion oscillations of an atom in an atomic clock. Похоже, наиболее точным устройством измерения времени является более 9 миллиардов колебаний между атомными уровнями в атомных часах. It seems that there are still so many questions, unanswered questions, in relation to what time actually is. Похоже, есть еще очень много неотвеченных вопросов, неразрешенных наукой насчет того, что же все-таки на самом деле является временем. So from that point, we started to think about the physical manifestation of the work, and the pendulum is a symbolic reference of time. So it seemed like a good mechanism for the basis of this artwork. И с того момента мы начали раздумывать над того, чтобы воплотить время в какой-то физической форме. И маятник показался нам наиболее подходящим инструментом, объектом для того, чтобы это продемонстрировать, создать. The design of our pendulums are based on the Foucault pendulum. This Foucault isn't the same as Michel Foucault, the philosopher, but someone else. Наша работа была основана на маятнике Фуко. Это не тот же самый Фуко, который Мишель Фуко, философ, а другой. And you see these installations in a lot of science museums around the world. It's a simple ball on a string that swings on two axes, and it illustrates the Earth's rotation through time and gravity. Вы можете видеть инсталляцию, подобную той, что сейчас на слайде, во многих научных музеях мира. И маятник Фуко — это просто груз, подвешенный на нити, который может колебаться в двух плоскостях. So we set about making our own Foucault pendulums, but with mechanical control, so we could stop it anywhere in space. This started with a series of small maquettes. Translate. Маятник Фуко иллюстрирует вращение Земли, но мы решили сделать наш собственный маятник Фуко, который мог бы управляться с помощью электронных компонентов. Yeah, go ahead now. So this is the first prototype of our double gimbal system, from very small, and then it starts to get bigger, and we start to add electromechanical control. Это наш самый первый простейший прототип, который дальше в процессе разработки этого маятника все рос и увеличивался, становился более сложным. Then we moved from wood to steel. To have absolute mechanical control over a pendulum, we had to use very large stepper motors because you're fighting physics at every level. После того, как мы перешли от дерева к стали, нам потребовались очень мощные, серьезные шаговые моторы, потому что в процессе всего действия нам приходится бороться с силами физики. The work appears to be very minimalistic in its form, but the level of detail is quite extraordinary. Each pendulum has its own speaker and light sources. So we had to pack everything into a very lightweight compartment, and it has to weigh very little because we're fighting physics with the movement.
Несмотря на то, что работа сама по себе, будучи собранной, выглядит достаточно минималистичной и простой, на самом деле по сложности она является потрясающей, потому что мы должны были собрать пакет, структуру, механизм, который был бы в то же самое время достаточно легким, чтобы нам не приходилось слишком сильно перебарывать силы физики. Software tools were developed in parallel with the physical elements. We developed a 3D visualizer to get a sense of space and movement and programming. You have very little time in rehearsals when setting up, so these tools are invaluable. Параллельно с тем, что мы реализовывали, воплощали элементы инсталляции из реального мира, мы также разрабатывали и программные продукты, которые помогали бы нам в разработке окончательной инсталляции, как 3D-визуализатор, помогающий с репетициями. Like with many of our installations, there's a performative aspect to the work. We commissioned the musician Mira Calix to make a score. Конечно, в нашей инсталляции есть и доля часть выступления, поэтому мы поработали с музыкантом Мира Каликс для того, чтобы он предоставил музыку для нашего выступления. So the movement of the pendulums actually plays the musical elements. Everything is connected. When the pendulum reaches its highest point, a new sound is played. So you can think of this being a kind of spatial instrument. Само движение маятника воспроизводит все новые и новые звуки. Например, в момент, когда маятник достигает своей высшей точки, начинает играть новый звук. Поэтому всю эту инсталляцию можно воспринимать как кинетический музыкальный инструмент. So the next slide, we're going to play a bit of film, of a documentation of this work. Bear in mind, it's a 20-30 minute piece that I have to condense down to like 2 minutes, so it's a bit, it gives you an idea of what it's like. Сейчас я продемонстрирую видео. Полное видео занимает 20-30 минут. Мне пришлось его сжать до 2-3, поэтому все, что вы увидите, это просто некоторая идея о том, как это должно выглядеть. So please play the video one. Do you have sound?
can already see the video, so everything is fine. That's perfect. Okay, so yeah, Please go to our website because you can see the movie and the sound as it should be. The next work in the exhibition, and it's with you in the festival, is Vanishing Point. And Vanishing Point is a part of a series of work that are referred to as being programmable architecture or light architecture. Следующая работа называется Vanishing Point, исчезающая точка. Это то, что мы называем программируемой архитектурой. And light is a very elusive medium, but I try to work with it as if it were a physical material. Свет является очень тонким в работе материалом, но я попытался поработать с ним, как если бы это было что-то физическое, ощутимое. You can't hold light, or you can't sculpt it like clay, or move it around like paint. All you can do is guide its direction or reflect it off another material. Свет нельзя пощупать, его нельзя, с ним нельзя работать как с глиной, его нельзя двигать как краску. Все, что можно сделать, это направить его в какую-то точку и отразить какой-то другой. With Vanishing Point, we're aiming to create the illusion of physical spaces, but without using any physical material. В инсталляции Vanishing Point мы хотели создать иллюзию настоящих реальных физических пространств без того, чтобы при этом использовать что-либо физическое, осязаемое. People often say that UVA's work is very technological, but sometimes we adopt techniques that were invented, many hundreds of years ago. Обычно говорят, что работа UVA является очень современной и технологичной, но иногда мы используем вещи, понятия, технологии, которые были изобретены сотни лет назад. We all know that artists such as Da Vinci and Albert Dürer invented techniques such as a vanishing point to give illusion of depth in their paintings. Художники уже давно изобрели перспективу и исчезающие точки, рисования в системе перспективы для того, чтобы создать иллюзию глубины и пространства. Technological advancements, have always influenced art, whether it's a new pigment of color in paint or techniques such as the vanishing point, but also in the way that technology has made into a subject matter, how it affects society. Технология всегда оказывала влияние на развитие современной культуры, будь то новый пигмент в краске или открытие системы рисования в перспективе. Но технология, начиная с некоторого момента, сама стала объектом искусства, субъектом. This is a picture of a recent performance work titled Frontera, and it's another work that uses light as architecture. Еще одна работа, которая использует свет в качестве архитектурного элемента, это наша работа под названием Frontera. It was conceptually themed around borders and walls and the impact that they have on society. Работа была концептуально построена вокруг границ и правил и того, как они влияют на общество и людей в нем. The walls that we make, that governments make, are created to separate physical spaces. Стены, которые создаем мы сами или создают наши правительства,
они имеют отношение, превращаются как будто бы в как будто бы разделяют физические пространства друг между другом. But walls aren't simply physical, they're very much psychological ones too. Стены не являются лишь чем-то физическим, осязаемым, они еще и являются психологическим объектом. With vanishing points, you're kind of experiencing something that's ethereal, but physical at the same time. В инсталляции Vanishing Point, исчезающая точка, вы взаимодействуете с чем-то, что с одной стороны является эфемерным, неосязаемым, но и с другой стороны физическим, осязаемым. So it can have a very peculiar effect on the cognitive senses, how we perceive things, materiality and space. И эффект этой инсталляции заключается в том, что у вас пропадает уверенность в ваших собственных органах чувств. And like our time, Vanishing Point has a sound aspect to the work. And like the lights, we're trying to give sound a physicality. Так же, как и в предыдущей инсталляции Our Time, у инсталляции Vanishing Point тоже есть звуковой аспект. И точно так же мы пытаемся придать некоторую осязаемость звуку. So the light moves through the space, it reveals a sonic entity in the room. However, I believe this is the first time that we have set it up remotely because of the pandemic. So I think some of the team have some hardware issues with their equipment. So hopefully it's working correctly now. But we'll look at a movie in a minute to see and hear the sound aspect. В то же самое время, как прямые линии в световой инсталляции распространяются в пространстве, будут создаваться звуковые эффекты, но текущая инсталляция является первым прецедентом, когда мы организуем ее удаленно из-за пандемии, и поэтому я слышал, что у команды на месте есть некоторые проблемы с этим. Надеюсь, что все будет в порядке на настоящей инсталляции, но мы на всякий случай покажем вам видео, чтобы вы поняли, как это должно выглядеть. So hopefully the sound will work on the video as well. Some questions. And so the last installation in the other Spaces exhibition was titled The Great Animal Orchestra. И последний, третий проект в нашей инсталляции называется «Великий животный оркестр», The Great Animal Orchestra. Я пишу, с чего он состоит, и после этого у нас будет время для вопросов. And this work is very much a collaborative project that sits in the intersection between art installation and science. Работа является таким совместным коллаборативным проектом, который размывает границы между произведением искусства и наукой. We worked with
a sound artist and bioacoustician called Bernie Krause. Мы работали со специалистом в области звука по имени Берн Крабс. And Bernie started his career producing music for bands, very famous bands in the 60s and 70s, and creating film scores for all sorts of big Hollywood films, including Apocalypse Now. Его карьера начиналась с того, что он разрабатывал звуковые эффекты для групп 60-х, 70-х, а также для самых различных фильмов. But after a couple of decades of working in Hollywood, he had enough, and he decided he would go into nature and record the natural world to understand the biophonies. Но спустя несколько десятилетий работы в Голливуде ему совершенно это надоело, и он решил дальше работать в области чего-то естественного, работать с природой. So he has over 5,000 hours of field recordings that pans over 40 years. У него более 5000 часов записей, которые были созданы на протяжении более 40 лет. He's recorded across all the continents, from rainforests to the Arctic oceans and everywhere in between. Он записывал на всех континентах, от тропических лесов Амазонки до арктических континентов. И всюду... Yes, go on. And he's particularly interested in the sounds from the animal kingdom. И ему очень интересны звуки, которые производят животное царство. Bernie uses a software program with spectrogram, and this allows him to see his sound recordings. Он использовал инструмент визуализации звука под названием спектрограммы, которая доступна в любой программе исследования звука. And the spectrogram separates the animal sounds into their different frequencies. This makes it easier to see what you're hearing. Спектрограмма разбивает звуки разных животных в различные частоты, и таким образом становится проще увидеть, что же вы слышите. For many years, Bernie went back to the same location, and over time he noticed a massive reduction in the sounds that came from the animal species. Берни бывал иногда в тех же самых местах в разные моменты времени, и с прошествием времени он замечал некоторое падение активности звуков отдельных животных. So even though it looked the same, the sound indicated that the encroaching industrialization was having a massive impact on the environment. Несмотря на то, что визуально вокруг все выглядело точно так же, как и в предыдущий момент времени, звук показывал все подкрадывающуюся разрушительную силу индустриализации. So we were invited by the Fondation Cartier in Paris to collaborate with Bernie, and the challenge was to create an artwork or an experience that could inspire and inform at the same time. В итоге мы свели вместе французских художников и вот этого специалиста по звуку Берни для того, чтобы создать именно эту нашу текущую инсталляцию. The installation featured many of Bernie's recordings in different parts of the world, both before and after the effects of industrialization. В инсталляции представлены записи, сделанные Берни и до, и после наступления эффектов индустриализации в соответствующей локации. And for the design, I like the idea of creating a landscape or a datascape using Bernie's recordings. And we did this by designing our own spectrogram software to process the audio in real time. Идея, которую мы хотели здесь воплотить, это поместить зрителей в ландшафт данных. И для того, чтобы добиться этого эффекта, нам пришлось разработать свое собственное программное обеспечение, осуществляющее демонстрацию, визуализацию спектрограммы записи. I wanted to create an environment that you could be in rather than just something to look at. Я хотел создать среду, в которой можно было бы действительно находиться, а не просто что-то, на что можно было бы лишь смотреть.
underneath the digital display, there was a pool of water to reflect the data. Под цифровым дисплеем находился ров, ручеек из воды, чтобы водная гладь отражала данные. There were a number of sounds that were inaudible to humans, and when these sounds played, it fluctuated the water and created these ripples. Среди звуков были и те, которые недоступны обычному диапазону человеческого слуха, и когда именно эти звуки воспроизводились, на воде создавалась рябь. And these are sounds from things like bats or insects and some whales. Это звуки летучих мышей, насекомых, некоторых китообразных, китовых. So with the sounds and the water, you had this very interesting juxtaposition between the digital and the natural or the organic. И в звуке, и в движении воды создавалось некоторое интересное совмещение между цифровым и органическим. So the room was sort of split into two. On the there was a white line that separated the real-time sound being processed and the historical data being printed out like a musical score. Комната была разделена на две части большой широкой линии, в одной из которых воспроизводились звуки современности, а в другой воспроизводились исторические записи. And what's fascinating about watching these recordings is that the spectrograms start to look like musical compositions. И интересной вещью насчет инсталляции было то, что спектрограммы сами начинали выглядеть как музыкальные композиции. So it's clear that the origins of music must have evolved from our observations of the natural world. И ясно, что истоки музыки заключаются в наблюдении естественного мира, природного. And inform that the way that we make music today. И также это относится к тому, как мы создаем музыку сегодня. So it's a very impactful piece. People spend really long periods of time in the space. Even children would be quiet for long periods of time. Люди находились довольно долго в этом пространстве, не хотели в нем оставаться, и даже дети в этом пространстве вели себя очень спокойно, достаточно долгие промежутки времени. And then let's look at some film. Теперь посмотрим видео.
The question is, which function does the color have in the latest installation in the Great Animal Orchestra? Sorry, you're really breaking up. Maybe Max, could you type that for me? Yeah. I heard something about the Great Yeah, Animal. the question was, in the latest, in the third installation, the Great Animal Orchestra, we could see that the installation had different colors, that the colors were varying as the sound was unfolding. So what is the function of changing colors? The colours? Yes, Why the different colours? that's right. Okay, right, got it. So yeah, I mean, it's very simple. We just color-coded the different kinds of environments. So in sort of Arctic or ocean, recording in the sea, it would be a blue scene. The next one might be a sort of something with a lot of vegetation, like a jungle, and that would be green. And then the more sort of arid, desert-like environments were red. Все очень просто. Холодные водяные окружения были зашифрованы синим цветом, что-то, что записывалось в джунглях среди растительности зеленым, более сухие пустынные пространства были помечены красным цветом и в том же самом духе. Есть ли у кого-то еще вопросы? Yes, there is another question from the audience. Which project do you plan on executing on producing in the future? Which projects are we doing in the future? Yes, which projects do you intend to implement in the future? So are there any other projects coming? Projects that we haven't made yet? Yes, correct. Which projects do you have in planning? Well, that's a good question, because the pandemic has been very, very difficult for us in the UK, like it has for everyone. So we had many exhibitions that were cancelled or postponed. But we do have a very big performative project in London that we're working on that opens next month in this old, huge industrial factory, ex-factory. Вопрос очень болезненный для нас, поскольку по нам в Великобритании также сильно ударила пандемия, как и по всему остальному миру. Очень много инсталляций было просто отменено, но буквально в ближайшие месяцы у нас запланирован очень большой показательный проект, в котором у нас есть огромное пространство, бывшая фабрика в Лондоне. But apart from that, you know, there's many ideas that have not happened yet. And it's a mixture of the same sort of things, from very small artworks that are kind of that big to large-scale installations, performative dance projects. I think that's the thing that, at my age, I'm still excited because I work with lots of different interesting people in very different environments and different disciplines. So I'm always learning. That's the most important thing, to keep learning. I don't want to be an artist that makes the same thing again, but slightly different. I want to challenge myself and learn. В то же самое время у меня в голове есть очень много проектов, их масштаб разнится от каких-то маленьких карманных до огромных выступлений. У нас есть идеи насчет танцевальных проектов, насчет перформансов. И что самое интересное, это то, что даже в моем возрасте мне это все еще интересно. Мне интересно даже скорее обучиться и развиваться. Я не хочу быть художником, который использует все те же самые технологии и показывает одно и то же. Мне интересно расти. Another question for the audience. Which software tools exactly are you using for your visualization? Well, the one we use for our time, actually the one that we use in all three of those installations is a tool that we designed
in our own studio. It was called D3, it's now called Disguise. And actually you can buy this now. We turned it into a product. But I use all sorts of pieces of software from open frameworks to Touch Designer to Max MSP. It's whatever the job or the project needs, we will find a tool and use the right tool. So we're not only using one piece of software. Во всех трех показанных инсталляциях мы использовали в основном инструменты, которые разработали самостоятельно, но в то же самое время я пользуюсь огромным набором известных инструментов, и дальше он перечислял инструменты. Мы используем то, что, в общем-то, решает задачу. You know, when we started UVA, there were no tools for this kind of work, right? But now there's so many tools. We really have many choices. But at the beginning, we had to make our own software for everything, essentially. Когда мы начинали UVA, не было никаких инструментов, но сейчас инструментов столько много. В самом начале нам приходилось все делать самим. К сожалению, нам нужно дойти дальше, да, вопросы, к сожалению, все. Yeah, well, sorry, we're out of time for questions. Well, thank you very much for your talk. It was very exciting. Sorry about the technical difficulties that we seem to have had. It's fine. Well, thank you for all your help, and I hope that you have a great festival, and I hope to come along in person next time. Because I would love to visit your city. So thank you for coming along. Thank you for your time. Thank you for your time, man. Okay.